Hallo ihr Lieben, ich bin's mal wieder mit einem Update. Maddie macht Schluss mit den Diäten, Maddie goes all in. Heute hier, ja, schön eingekuschelt, es ist kalt draußen, die Blätter fallen, Herbst. Bedeutet aber auch, ich bin jetzt schon über 1 Jahr und 7 Monate all in. Hab mir ja auch so einen schönen Ingwerteechen gemacht und werde jetzt ganz entspannt ein kleines Update-Video für euch machen. Heute ja auch so ein bisschen im neuen Setup. Mein Mann und ich, wir haben sehr viel in unserem Haus gewerkelt. Er hat eine Firma gegründet, wo es auch um Audio- und Video-Installation geht. Und wir haben zu Hause ganz viel rumprobiert, wie man auch sieht, musisch begabt und hat da so einen schönen Hintergrund gebastelt, den ich heute mal ausprobiere. Genau, aber wie geht es mir? Wie ist mein All-In-Prozess? Ja, nach wie vor alles großartig. Also ich habe sehr viel Energie, vergleichsweise für Herbst super viel Energie. Ich kann mich immer erinnern, dass ich in den letzten Jahren einfach um diese Zeit auch immer extrem müde war. Und dieses Jahr ist das so immer noch go, go, go. Und viel draußen, viel Bewegung. Mein Sport hat sich eingependelt. Es ist so, dass ich eigentlich fast jeden Tag oder auch jeden zweiten Tag ja am Sporteln bin, mein Irish Dance mache und da einfach auch richtig, richtig Bock drauf habe und richtig Spaß dran habe. Und es auch nicht mehr so ist, dass ich diesen Sport mache, um irgendwo hinzukommen, um irgendwas zu erreichen, um eine bestimmte Figur zu erreichen, sondern einfach, weil es mir Spaß macht. So. Und das ist großartig. Es ist auch etwas, was mich in den letzten Monaten beschäftigt hat, das Thema, ja, also Ziele, Zielsetzung und auch dieses immer auf etwas hinzuarbeiten, ne? Immer dieses, ach, wenn ich erst das und das geschafft habe, dann wird mein Leben besser sein. Wenn ich erst so und so viel Geld verdiene oder erst so und so viel wiege, mein Körper so und so aussieht, erst dann kann ich glücklich sein. Und das ist natürlich eine Endlosjagd. Also man wird damit nie zufrieden sein, weil immer irgendwas fehlt. Und das war mir so auch noch nicht bewusst, war aber natürlich auch ein ganz krasses Thema während meiner Essstörung. Da ging es auch immer darum, ne, irgendwie noch aktiver zu sein, noch mehr abzunehmen, noch kontrollierter zu sein, noch perfekter zu sein. Und boah, irgendwann war da einfach so eine Endlosspirale nach unten. Und was kann man dagegen tun? Also das ist auch was, woran ich noch selbst arbeite und selbst noch viel am Üben bin. Aber im Prinzip geht es darum, im Hier und Jetzt zu sein. Und im Hier und Jetzt zu sein, zu verstehen, dass jetzt alles schon da ist, was man braucht, um glücklich zu sein. Das bezieht sich natürlich vor allen Dingen auch auf den All-In-Prozess. Und da, glaube ich, geht es vielen so wie mir, vielleicht auch am Anfang, wo man überlegt, oh Gott, wo wird das hinführen? Werde ich irgendwann auf mein Wohlfühlgewicht mich einpendeln? Wo wird das sein? Wird mir das zu viel sein? Also versuchen, diesen Prozess zu kontrollieren und in die Zukunft hinein zu planen. Aber ja, das geht natürlich nicht. Kein Mensch weiß, wie sich das entwickeln wird. Ich wusste das bei mir nicht. Ich kann das für jemand anderen auch nicht sagen, natürlicherweise nicht. Da ist einfach Vertrauen gefragt. Und das ist auch das Stichwort, das Zauberwort in Sachen allem, also dieses Loslassen, das ist ja auch mittlerweile so ein ausgelatschter Begriff. Wie kann ich diese Dinge loslassen? Etwas, das ich unbedingt in meinem Leben haben will, es kommt aber nicht. Ja, dann sich fragen, hey, warum will ich das unbedingt in meinem Leben haben? Was verspreche ich mir davon? Wieso sollte diese Sache mein Leben besser machen, als es jetzt schon der Fall ist? Und klar, das ist beim Körper und beim Essen eine relativ offensichtliche Geschichte, gerade wenn man eben diese Essstörung hatte. Dieses, okay, mein Körper wird dann irgendwann perfekt sein. Ich werde dann irgendwann den richtigen Körper haben, mit dem ich mich perfekt fühle oder eben auch von anderen als perfekt angesehen werde. Eine Vorstellung von sich selber zu haben. Also bei mir war das eben, ne, so dieses Durchtrainierte zu sein und dieses Aktive, dieses Kontrollierte, dieses Perfekte. Und dann dachte ich, okay, wenn ich das nach außen hin spiegle, dann werden das andere Leute sehen und auch zu mir aufschauen. Die werden denken, wow, was für eine krasse Frau und so, guck mal, was die alles kann. Also im Prinzip war ich darauf aus, Aufmerksamkeit und Zuspruch von außen zu suchen. Und das ist natürlich eine ganz gefährliche Geschichte, weil wenn man die nicht bekommt, diese Zuspruch, diese
diese Aufmerksamkeit. Ja, was macht man dann? Wenn man davon sein Glück und seine Lebensfreude abhängig macht, dann ist das eine gefährliche Geschichte. Weil man ja abhängig ist von Ereignissen, die im Außen passieren, abhängig ist von Menschen, die im Außen sind und uns irgendwie wahrnehmen. Und ich lerne jetzt mehr und mehr eben auch das, was ich im Prinzip ja suche im Außen, diesen Zuspruch, diese Aufmerksamkeit, dass ich auch gesehen werde, ne? Dass ich ein wertvoller Mensch bin, dass ich attraktiv bin oder wie auch immer. Also einfach so diesen Wert, glaube ich, das ist so der Kern des Ganzen, dass ich ein wertvoller Mensch bin, dass ich auch das Recht habe, hier zu sein, so ein bisschen. Das fängt natürlich bei mir selber an, ne? Und das sind eben auch Geschichten, die wir in der Kindheit schon mitbekommen, wenn eben nicht genug Aufmerksamkeit von den Eltern da war, weil die beschäftigt waren oder wie auch immer. Und da geht es jetzt auch nicht darum, irgendjemanden an den Pranger zu stellen. Ne? Es ist alles so, wie es ist. Es ist schon richtig auch. Aber klar, das hat natürlich einen Einfluss auf uns, auf unser Selbstwert, wenn wir das nicht richtig entwickeln konnten, wenn wir das Gefühl hatten, wir müssten immer irgendwas tun für die Liebe von anderen, für die Zuneigung von anderen. Wir müssen in einem bestimmten Bild entsprechen. Und das versuche ich gerade so langsam aus mir raus zu programmieren und zu lernen, dass ich hier als Mensch, so wie ich sitze, schon vollkommen bin. Ich brauche gar nicht viel mehr. Ich habe das Recht, hier zu sein. Ich habe von Natur gegeben irgendwie Fähigkeiten, die ich benutzen kann, um einfach hier in diesem Hier und Jetzt zu sein. Also ich kann das noch nicht so gut in Worte packen. Ich glaube, ich muss das selber noch so für mich ein bisschen erkundschaften. Was ich aber sagen will in Bezug auf All-In ist, dass ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig ist, in dem Prozess für sich diesen Punkt zu finden, wo man Frieden schließt. Frieden schließt mit dem, was ist. Und ich hatte darüber auch schon ein Video gemacht, wie man das machen kann, zum Beispiel eben die Gewichtszunahme anzunehmen. Ne? Und ich wiederhole es jetzt nochmal in diesem Video und bestimmt auch noch in weiteren, weil es so wichtig ist. Das ist so dieser Kern, das ist das Kernstück von diesem ganzen Prozess, dass man ab einem gewissen Punkt einfach loslässt. Loslässt im Sinne von, das kontrollieren zu wollen, zu wissen, wann, was, wo, wie passiert, wie sich das äußern wird, welches Gewicht man erreichen wird, wie lange das dauert und so weiter. Darauf gibt es keine Antwort. Und selbst wenn ihr diese Antwort hättet, was würdet ihr denn damit machen? Also sozusagen, wäre das irgendwie ein Grund dafür aufzuhören? Oder ne, ist eben die Frage, was will man damit bezwecken? Warum will man das wissen? Weil man Angst hat vor dem Unbekannten, was ja auch völlig normal ist. Aber ab einem gewissen Punkt ist, glaube ich, das auch der Schatz, der dahinter liegt in diesem All-In-Prozess, zu lernen, die Kontrolle abzugeben. Und es ist ja nichts, was nicht schon passieren würde. Jeden Tag passieren in unserem Körper so viele Prozesse, die wir nicht kontrollieren. Das heißt, wir geben die Kontrolle in ganz vielen Bereichen automatisch ab, weil wir es nicht kontrollieren können. Und trotzdem passieren die Dinge, so wie sie sollen. Ne? Also wir können da vertrauen, dass das Richtige schon zu uns kommen wird. Und ich bin der lebende Beweis, wie ich jetzt hier sitze. Man sieht jetzt vielleicht nicht ganz so viel mit meiner Decke drum, aber also bei mir hat sich mein Körper wirklich absolut eingependelt. Ich habe keine Zahlen für euch, ich weiß kein Gewicht oder so, aber ich spüre einfach, dass ich, glaube ich, jetzt wirklich in meinem absoluten Wohlfühlgewicht bin. Ich habe nochmal abgenommen von meinem Plateaugewicht bis jetzt, also ich würde schätzen, dass ich vielleicht jetzt so um die 75 Kilo bin, aber ich weiß es wirklich nicht. Einfach von dem Vergleich, ne, von früher und jetzt. Aber was ich spüre, ist, dass dass meine Klamotten einfach nochmal leichter werden, lockerer geworden sind und mir eben auch von außen gesagt wurde, Leute, die mich lange nicht gesehen haben oder immer mal zwischendrin ganz kurz, dass ich wohl anscheinend wieder abgenommen habe. Und dann habe ich gesagt, das ist jetzt der natürliche Prozess. Ich fordere das nicht heraus. Ich esse nach wie vor wirklich immer dann, wenn ich Hunger habe und auch so viel, wie ich Hunger habe. Für mich ist das wirklich so dieses Einpendeln und das dauert wirklich sehr, sehr lange. Ich merke, das ist ein ganz, ganz langsamer Prozess. Also das ist wirklich nichts für Ungeduldige. Und das ist auch witzig, ab dem Punkt, wo ich das aufgegeben habe, wo es mir wirklich scheißegal war, was nun passiert mit meinem Körper. Ich dachte mir, okay,
der findet schon seinen Weg. Lass das jetzt mal machen, wie es ist. Vertrau einfach und genieß dein Leben. Genieß das Essen, genieß die Zeit, genieß, dass du am Leben bist. Es gibt so viele Dinge, die du tun kannst. Geh deinen Hobbys nach. Diesen Fokus einfach auch wegzunehmen von dem Gewicht, ne? So dieses dran zu klammern. Und dann habe ich das völlig vergessen, ne? Und bin dann irgendwie, ist mir mal aufgefallen, so huch, irgendwie, ne, ist es weniger geworden. Und diese Momente, die wurden immer häufiger. Also ich habe immer häufiger vergessen, dass ich ja am Anfang wirklich immer dachte, oh Gott, was passiert mit meinem Gewicht? Dann habe ich mich hingesetzt, habe das aktiv losgelassen, habe wirklich aktiv entschieden, okay, was auch immer passiert, ich akzeptiere mich jetzt so, wie ich bin. Es ist alles gut so. Ich weiß für mich, hey, ich tue hier das für meine Gesundheit. Ich tue das, weil ich wieder glücklich werden möchte, weil ich meine Hormone im Check haben möchte, eine Familie gründen möchte. Und das ist für mich der einzige Weg. Deswegen mache ich das jetzt so. Und dann war mir wirklich auch scheißegal, was andere dazu sagen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Dass es einem scheißegal wird, was die anderen sagen, weil man nicht mehr darauf angewiesen ist. Man ist nicht mehr darauf angewiesen auf die Meinung von anderen, um das eigene Selbstbewusstsein zu stärken, um das eigene Selbstbild zu erhalten, um sich wertvoll zu fühlen. Und wenn man an diesem Punkt angekommen ist, da habe ich das Gefühl, kann man die ganze Welt einreißen, weil im Prinzip alles, was du tust, wenn es für dich sich stimmig anfühlt, dann ja, es ist dir scheißegal, was die anderen sagen. Und dann machst du es einfach. Und so war das für mich beim All-In. Mir war es scheißegal, was passieren wird. Ich wollte einfach nur noch gesund werden. Und das war der letzte Weg für mich irgendwie. So, ich habe einfach alles ausprobiert. Das war, ja. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich es gemacht habe, weil sonst würde ich hier heute nicht so sitzen, so happy und glücklich nach wie vor. Also ich hoffe immer noch, dass ich da auch ein Beispiel eben bin oder eben auch Hoffnung geben kann. Ich letztens eine E-Mail bekommen von jemandem, die ihm auch gesagt hat, Marlene, bitte sag mir, dass es ein Happy End gibt. Da dachte ich, okay, ich kann natürlich nichts für jemanden versprechen, aber was ich bisher gesehen habe, ist, dass es funktioniert und es ist ein Happy End. Und mich hat auch jemand gefragt, warum ich denke, dass es funktioniert. Und das hat auch was damit zu tun, was ich gerade gesagt habe. Ich weiß oder ich denke, dass All-In funktioniert, weil man dem Körper wirklich freien Lauf gibt, weil man die Kontrolle aufgibt, weil der Kopf die Kontrolle aufgibt und ich sozusagen die Kontrolle meinem Körper zurückgebe und sage, okay, du weißt es besser, zeige mir bitte den Weg. Was brauchst du alles, um wieder gesund zu werden, um alle Energieressourcen wieder aufzubauen, um dich zu heilen, um die Hormone wieder in Gang zu bringen und um an einen Punkt zu kommen, wo ja sozusagen das Gleichgewicht erreicht ist, wo das Gewicht erreicht ist, was nötig ist, um diesen Körper wohlfühlen zu lassen. So, also ich habe einfach vom Kopf sozusagen ausgeschalten und gesagt, okay, lieber Körper, du machst das jetzt. Und das ist natürlich auch was für Leute, die sehr logisch denken und orientiert sind, schwierig, glaube ich, weil das in unserer Gesellschaft auch nicht so akzeptiert ist, dass ja, unser Körper eine gewisse Intelligenz hat. Ich bin davon überzeugt, dass jede Zelle eine Intelligenz hat. Und wenn ich sehe, wie das alles funktioniert, diese komplizierten Vorgänge, und dann einfach an diesem Punkt zu sagen, okay, ich übergebe das jetzt an meinen Körper. Niemand weiß, was ich besser brauche als mein Körper. Und das ist was ich in vielen Videos immer schon gesagt habe und auch jetzt nach wie vor für mich so die größte Wahrheit und die größte, ja, Wahrheit, das ist so ein großes Wort, aber die größte Erkenntnis ist es, die größte Erkenntnis aus dem ganzen Prozess ist, dass wir unserem Körper vertrauen dürfen. Und auch wenn es am Anfang alles total crazy aussieht und einen ganzen Tag lang Süßzeug ohne Ende uns reinstopfen, das wird vorbeigehen, das wird besser werden, das wird sich einpendeln, solange wir einfach dem Körper geben, was er will. Und wenn es die verrücktesten Sachen sind, mitten in der Nacht Pizza essen oder Eis essen, hatte ich alles. Ja, ich habe hier noch eine Frage bekommen, die würde ich auch gerne mal beantworten. Das ist in Englisch, aber ich würde es jetzt einfach so mal grob übersetzen. Also es ging darum, ob ich beschreiben kann in besonderem Detail, wie bei mir der Übergang war von diesem Hunger, vom Extremhunger zum normalen Hunger. Also ob ich zum Beispiel einfach gemerkt habe dann, wie die Phasen zwischen den
Attacken oder zwischen dem, was ich gegessen habe, immer länger wurden, ob ich einfach dann weniger gegessen habe, ob die Snacks weniger wurden. Ja, wie habe ich das gemerkt? Genau, hier die Antwort darauf. Also, wenn ich jetzt so zurück überlege, das war jetzt nichts, was von jetzt auf gleich so BAM irgendwie, irgendwie ganz doller Hunger zu ganz wenig Hunger, sondern das war schon so ein schleichender Prozess. Also, das war schon so ein Übergang irgendwie. Und ich kann es nicht mehr so genau auf der Zeitlinie festmachen. Da müsste ich, glaube ich, sogar meine eigenen Videos von früher noch mal gucken. Ich würde sagen, so nach 3-4 Monaten, da war eine gute Grenze, wo ich gemerkt habe, also es fing wirklich an, nicht mehr so früh, nicht mehr Hunger hatte, so schlimm. Also ich bin am Anfang wirklich manchmal um 3 Uhr, 4 Uhr morgens aufgewacht, weil ich Hunger hatte, ohne Ende, obwohl ich den ganzen Tag über gegessen habe, bis spät abends. Und das war, glaube ich, das allererste, wo ich gemerkt habe, oh, es wird besser. Dass ich dann so gegen 8 Hunger bekommen habe. Also wirklich so die Zeiten sich ein bisschen verschoben haben, ne? Dass ich zwischen den Mahlzeiten wirklich tatsächlich längere Pausen hatte. Das war so das Erste. Die Mengen, die blieben, glaube ich, relativ gleich am Anfang, wenn ich mich richtig erinnere. Aber auch das kam so, griff ineinander. Also ich glaube, das war beides. Es war einerseits längere Zeiten zwischen den Mahlzeiten. Und ich hatte damals keine richtigen Mahlzeiten. Ich habe einfach komplett nur gegessen, 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 gegessen. Also wirklich eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. Und da wurden dann die Abstände immer länger. Das auf jeden Fall. Bis es sich dann tatsächlich so in so Frühstück, Mittag, Abendbrot aufgefächert hatte. Also ich dann tatsächlich irgendwann, ne, hatte ich dann 20 Minuten Zeit zwischen dem Essen, dann waren es 30, dann waren es 40, irgendwie so. Ich habe das nicht gestoppt, aber ich hatte schon das Gefühl, die wurden wirklich so im 10-15-Minuten-Takt länger. Und das zog sich aber über Wochen, bis ich dann wirklich so in diesem 3-Mahlzeiten-System drin war, zwischendrin nur noch einen kleinen Snack hatte. Also das hatte sich dann so aufgefächert. Und ich habe eigentlich dadurch, dass ich immer kleinere Sachen gegessen habe, aber sehr, sehr viel davon. Also ne, irgendwie hier ein Stück Kuchen, dann ein Stück Reiskeks, dann gleich noch ein Reiskeks und dann kurz gewartet und dann kam das nächste. Und dadurch ich hatte nie so riesen Portionen, sondern einfach immer so über die Zeit verteilt gegessen. Und das hatte ich dann einfach das Gefühl, hat sich dann eben in diesen 3 Mahlzeiten aufgeteilt, wo ich eben auch nicht riesen Portionen am Ende gegessen habe, sondern einfach also normale Portion irgendwie und dann aber eben 3-mal am Tag mit ein bisschen Snacks. Und das war, als sich das so richtig eingependelt hat, war es, glaube ich, ein Jahr. Da ist ein Jahr vergangen und dann hatte ich so das Gefühl, okay, jetzt bin ich in so einem ganz normalen Rhythmus drin irgendwie und das hat sich seitdem auch nicht mehr verändert. Also ja, ich bin immer noch Frühstück, Mittag, abends, ein paar Snacks dazwischen, meistens auch zur gleichen Zeit, weil ich für mich das einfach auch von meinem Tagesablauf immer versuche zu planen, damit ich nicht meine Mahlzeiten irgendwie verpasse. Das war mir sehr wichtig jetzt auch in letzter Zeit, weil ich sehr viel Stress hatte durch meine Arbeit. Es hat sich viel in meinem Leben geändert. Mein Tagesablauf hat sich oft geändert. Und da habe ich schon gemerkt, oh, ich muss hier echt aufpassen, weil ich so ein Typ bin, wenn ich Stress habe, dann habe ich keinen Hunger mehr. Oder ich bin auch, wenn ich Aufgaben habe, die mich sehr faszinieren und so einsaugen, dann vergesse ich auch das Essen. Das heißt, ich habe mir wirklich tatsächlich so einen Timer gestellt, der mich erinnert, okay, jetzt ist Mittagszeit. Stell dich hin, koch irgendwas und dann iss in Ruhe. So, also ich habe da schon so ein paar Hilfssysteme installiert, sozusagen. Genau. Und ja, also das war wirklich ein gradueller Prozess von extremem Hunger auf normalem Hunger. Und ich habe es auch gemerkt, dass ich den mentalen Hunger nach 3 Monaten nicht mehr hatte. Das heißt, die Gedanken an Essen, die wurden immer weniger. Dafür hat sich der physische Hunger mehr eingestellt. Also ich hatte dann richtig wieder Magenknurren und habe dann auch gemerkt, oh, jetzt ist es wieder Zeit zu essen oder Hunger. Ich habe dann kurz vorm Essen an eine Mahlzeit, also an Nahrungsmittel gedacht oder so. Das mache ich jetzt auch gar nicht mehr. Also dieses mentale Hunger der ist komplett verschwunden eigentlich. Es ist wirklich physischer Hunger in Form von Magenknurrt, manchmal, ja, gehe ich irgendwo vorbei und sehe das, ich habe Hunger und dann esse ich so. Aber es ist einfach, Essen ist völlig in den Hintergrund getreten in dem Sinne. Es hat bestimmt nicht mehr mein Leben, wie es damals vor der All-In der Fall war. Also summa summarum,
ist es viel mehr, als ich hätte mir vorstellen können, was passiert. Mein Leben ist so viel, viel besser geworden. Und ich finde es auch ganz toll, dass ich dass ich da immer noch so viele Fragen und Feedback von euch bekomme, dass da viele Frauen jetzt, glaube ich, immer mehr auch aufmerksam drauf werden und dieses Konzept, keine Ahnung, wie man es nennen will, finden für sich, weil alle anderen Methoden versagt haben. Und mir fällt es einfach auch sehr auf, wenn ich mal so in der Fitnessszene, ich gucke mich da nicht mehr um, aber ab und zu mal reinschaue, dass es da durchaus eben auch Fälle gibt, wo ich genau das sehe. Also eben auch so à la Buttermore-Style sozusagen. Frauen, die extrem trainiert waren, extrem ihren Körper irgendwie so auf Essen kalkuliert haben, dass die ab einem gewissen Punkt nicht mehr können und einfach Hungerattacken, Heißhungerattacken bekommen und genau denselben Weg irgendwie gehen. So, also es ist so erstaunlich, wie ähnlich diese Geschichten sind. Und auch wenn ich von Frauen höre, die sich bei mir melden, oder auch Männer bisher noch nicht, aber ich glaube, es ist ja ähnlich. Es ist wirklich immer eine absolut kongruente Geschichte. Dieses Kontrollieren, Essen kontrollieren, Kalorien kontrollieren, Sport und diese Kombination, die ist, das ist echt so ein gefährlicher Cocktail, der ganz schnell dann in so eine Spirale führt. Und eben jeder versucht da auszubrechen, indem man eben weiter versucht zu regulieren oder weiter zu kontrollieren, ist meiner Meinung nach wirklich auch zum Scheitern verurteilt. Aber ja, das ist nur meine persönliche Meinung. Wie gesagt, ich habe da selber auch ganz, ganz viel probiert und am Ende loszulassen war wirklich die einzige Lösung. Und das Witzige ist wirklich, dass das, was ich die ganze Zeit haben wollte, eben einen gesunden Körper, Spaß am Sport, Kraft, Ausdauer fürs Irish Dance und ja, eben auch mich wohlfühlen in meinem Körper, das habe ich jetzt alles. Das habe ich alles, indem ich wirklich losgelassen habe und vertraut habe, okay, das wird zu mir kommen, lass es einfach los, vertrau dem Prozess. So, genau. Das ist, glaube ich, so die Take-Home-Message für heute. Ja. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das war hilfreich für euch. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, wie immer, schreibt mir einfach unter kontakt@madeleneziege.com. Ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht, wenn ihr darauf Lust habt, wenn das gewünscht ist, gebraucht wird, vielleicht mal eine Meditation für euch vorbereite. Das hat mir während meiner All-In-Zeit sehr geholfen, mich mit meinem Körper zu verbinden und da auch noch ein bisschen tiefer zu schauen, wo finde ich denn diese Selbstwertgeschichte? Wo sind dann da auch Sachen versteckt, die mir vielleicht dabei helfen, mich mehr anzunehmen, so wie ich bin? Ob nun mit 20 Kilo mehr oder weniger oder 30 oder 40 oder wie auch immer. Ja. Könnt ihr mir einfach Bescheid sagen? Lasst einfach einen Kommentar da unten und auch, wie es euch geht mit All-In. Wo sind die Probleme? Wo seht ihr Fortschritte? Ich würde mich freuen, Feedback zu haben und zu hören, wie es euch geht. Dann, ich sage bis die Tage, falsche Sendung. Ich melde mich wieder bis zu einem neuen Update und ja, wünsche euch alles Liebe. Macht's gut. Ciao. Hello everybody, this is Madeline with another update of Medigo's All-In a year and 7 months. I'm actually not so sure anymore because I'm not really counting. I just know it's more than that 1.5 years. And yeah, I hope you're all doing well. I'm sitting here with my tea right now. It's already cold. I just recorded the German part. And I feel I have to drink something. So yeah, I'm nice and cozy here in my my new studio. Look at this. My boyfriend, he started to build a studio by himself and also for himself. He started a company for video and audio installations, and now we have like a little new section here in our house that I'll also use for my videos. And I just realized that I haven't uploaded any videos about going all in lately, but now I will. And so I hope that, yeah, you're doing well. And what this video will be about is just in general, what I learned from 1.5 years all in. And the biggest thing is that, accepting the here and now, accepting what is, and also realizing that what you are is already enough.
that there is nothing else you need to achieve, that there's nothing else you need to have in your life, whether it is, like a person, whether it is money, whether it is education, or like a new body. You are already enough, because you are a human being. You are more than just your body. And that now becomes a little bit more, like, I would say alternative or spiritual, if you want to call it like that. But I think it's a huge part in the all-in journey to realize that, that there is an intelligence inherited in you and every other being. That there is, I don't know how you want to call it, life energy, a spirit, I don't know, whatever it is you believe in. But believing that you can trust that energy, you can trust yourself, because just look at your body. Things are working just by itself. You don't need to control whether you can't control many things in your body happening right now. The breathing, me just sitting here and talking and thinking, I can't control that. Most of the time I don't control what comes out of my mouth. Actually, not, never. I'm a very, very, I don't know how you say that, like, it just comes out anyways. But many things you can't control, but yet they're still working, they're still happening, and also in a way which is obviously working. I wouldn't sit here if my cells didn't know how to do things. And having that mindset, bringing that into the all-in process, I think is essential, because it will help you to let go. It will help you to trust your body. And also knowing that things will fall in place if you just give it time, and if you give it your trust. So for me, at one point I realized that, and I consciously gave my body the permission to guide me, to say, well, I controlled you long enough. I tried hard to to calculate what I think you would need, not really being aware of, the fact that I had an eating disorder. At that point, I just realized, I give up control. I give you the control now, my dear body. So body, not the body, but the body. It's my body too. To find your way. You will guide me. You know what you need. You know what you have to repair. You know where you get the resources from. So, I'll let you go free and tell me what you need. This is how I did it, and it worked. And this is also something I try to implement in my life now. Once I realize, okay, I have my health back, I have my happiness back, I have my life back. Now I can focus more on how I want to live my life, apart from, or, despite the fact that I have now a good eating behavior, to say it like that. That my food is, no, let me put it that way. My eating and the whole food thing is solved now. I'm not thinking about this anymore. I'm just happy with my eating. So I don't need to worry about this anymore. So let's look at other things in my life. And I started looking at, what do I need in order to be happy? And for a long time, I was really goal orientated, like with my education, with becoming an author, an artist. I was always like, once I have this, then I will be worthy. Then people will look at me and recognize me for what I'm really are, like a smart, bright person, whatever. I tried to imagine in my head. But I also realized that this is a never-ending story. You will never be fulfilled, because there is always more to achieve. There's always more money to make. There's always more glamour to get. So where do you will end this? When do you think you will have a happy life? You can start right now, in this moment, to feel happy, to feel fulfilled, to be thankful for everything that you have, for being thankful that you can sit now here and watch that video, work on yourself, heal yourself, that you have that time, and be able to go and buy the food that you want. There's so many things you can already be thankful for. And once you concentrate on these things, you will attract more into your life.
And also giving up that control that you think, I have to look a certain way so people will think I'm worthy. This is this is how the whole, I would say, shit happened. It's like with my body. What was it that I was longing for? I was longing for attention. I was longing for feeling worthy. I was longing for people telling me that I look good, that I'm sportive, that I'm attractive. But why? Because I didn't feel worthy myself. I didn't feel that I was enough just the way I was. And that has its sources way back in our childhood. And I guess there are many of us who probably didn't get enough attention from their parents. And this is not to, it's like not to put them on a, how you say that in German, in English. I don't want to bash anybody, it's not bashing parents or anything like that. We all have our problems in life. They did the best they could. This is how I see it, and how also to let go of the past and to learn from it, and to learn from it. But to realize that this had an impact on you when you haven't got enough attention, that now you learn that, you only get attention when you achieve certain goals, when you have good marks, when you are, playing an instrument very well, presenting it to others, or just something like that. For me, it was having good marks in school, but also, doing something special in order to be special. Maybe that was also the reason I picked up the Irish flute or the Irish dance, because I wanted to be special. I wanted to be seen. And now I realize that, and I was always wondering why I could never really achieve the goals I wanted to with Irish dance, for example, also money-wise. But that had to do with me believing that I need this in order to feel happy, to feel worthy, to be able to enjoy my life. And I tell you all of this because this is a huge part in the all-in journey. As long as you are attached to your former identity of being a very thin, athletic, strict and controlled person concerning your eating pattern, it will be very hard for you to to really dive into the all-in process, because I can assure you that all of this will be gone. You will lose your sense of like feeling control, because you're not controlling anymore. You'll just eat. So there's no control. But also, of course, your body will change. You will gain weight. So you're no longer the person that you were before at that lower body weight. So there are so many changes that you have to face during all-in. And I think like preparing yourself for that on a mental basis is really important, and also supporting yourself when you do it, because otherwise it will overwhelm you. It will drive you maybe also even crazy. I don't want to say that in order to frighten you, but I want to emphasize how important it is to not only eat more and stop exercising and resting more, but also to do the mental work. The mental work means that you sit down and that you realize you don't need the confirmation from other people in order to feel worthy, in order to feel happy. And also that you find somehow that idea that your body will take care of it, that you can give up the control, that there is a higher power in the universe, in your body, that only wants you to grow, and also to want you to be happy, that you feel happy, and that it is part of the game to be here and experience things, and that you can trust. Just, like find that, whatever it is for you, that feeling where you think, oh no, now I can let go. I can give up the control. I can give up the ideas in my head that I only have to eat certain foods, that I have to look a certain way, that I have to be a certain person in order to be valuable, in order to feel happy. No, you can feel happy right now. You can feel happy about so many things. Make a list why you can be happy. And also, that, I don't know, maybe looking into spiritual
the topics helped me. I already did that before I went all in, but it helped me specifically during my all-in time, because I realized that we are more than just our bodies. There is more in it. And for me, every living organism, everything that surrounds me has a inert intelligence. It's like a natural energy that's guiding things. So yeah, I can just recommend that. Finding, or maybe not finding anything, but just like looking for answers, maybe also in different topics. Not only the eating pattern, it's one thing, but your mental, your personal development as a person, as a spirit, how you want to call it, like that. The thing inside of you that is really longing for happiness, that the happiness is already there once you also turn inward. So if you haven't done it yet, maybe, suggest to start meditating. Find anything that will help you to calm down, to go inwards, look inwards, and to support that process within as well. I don't say that this is easy. Probably there will come up a lot of dirty things, a lot of shadows, a lot of things we won't see, memories maybe from our childhood that are not very pretty. And yeah, I also suggest that on the way along, it will maybe be helpful to have someone guiding you through this, maybe a psychologist or like a holistic healer, something like that. And I was even thinking about creating some meditations that will help you guys in order to tap into the intelligence of your body and find that inner trust in your body. If you're interested in that, let me know on the comment below. I'll do it. I'll try to come up with something. And yeah, so that's an important message I wanted to give you. Because it also works. It worked for me. It works for many others. It worked for many others. And I'm still very happy that I walked down that path and also now be able to share my experience with you guys. I got one question, so I'll read out that loud. It's, please, can you describe in as much detail as you can your transition from extreme hunger to normal hunger? Did you notice that you could go longer in between meals? Did you notice you ate less at meals? Did your snacks become smaller, and did it happen in a linear fashion? Or did you still get some more hungry days in between? How did you know when you reached your normal hunger? Personally, for me, I have a few days when I think I'm making progress, but then comes a hungry day. All right, that's quite a question. So I had to think about it because now it's like a couple months ago. I would say that my extreme hunger started to go down after 3 to 4 months. And I felt it because the first sign was that I was not so hungry anymore in the morning. Before, I usually, almost every night, I woke up at 3 or 4 in the morning and I was hungry and I had to go eat. And then I went back to bed, slept maybe half an hour, and then I was hungry again. So I was just all the time hungry. And these times in between I was hungry, they got more stretched out. So like I could sleep longer in the beginning, and then I had breakfast maybe at 7, but not at 4 anymore. So these weird times in between, they kind of they vanished after 3-4 months. That was the first sign. The second sign was that I was not thinking about food so much anymore. So my mental hunger went down. That was also very much part of my extreme hunger. I didn't feel it so physically, like I had not a lot of physical hunger in the beginning, but I had a lot of mental hunger. So I was just eating and was hungry all the time. Yes. And then let me think. I would say month 5 to 6, fifth to 6, I felt like the
the times in between I was eating, they got longer, and I was not eating so much. I had not really that many cravings anymore. I can't really put it in words. It was definitely not a, like one day I was really hungry and the next day I was never again. That didn't happen. It was a very gradual process. And I also had days in between where I was, sometimes I was not that hungry, not much hungry, and other days I was really, really hungry. That was actually a lot the case in the beginning. I was thinking that was like a transition phase between like to normal hunger, that I had. First, I had many hungry, extreme hungry days, and then I got one day where I was not so hungry anymore, and then many extreme hungry days again, and then there I was like, a second day where I was not so hungry, and a third day, and so it kind of shifted very slowly. But I have to say, I was always eating to my full satiation. I was always eating when I was hungry, and I always ate what I was hungry for. So, yes. And normal hunger, that's a good question. I would say when I was really, I ended up at 3 meals a day. And I was not thinking about food anymore. And yeah, I ate, I was full, and then I was done. I don't know, I just had the feeling like, wow, this is normal now. I think if there's anything normal, then it must be this. So I don't know, I didn't look up a definition for what's actually normal hunger, and I was waiting for it, not at all. I just one day had the feeling like, wow, I think this is normal now. And so, but maybe that's different for everybody, right? I wouldn't say like, just because I ended up with 3 meals a day and some snacks in between, that this is a normal thing. Some people might just have more little meals in between. Sometimes I have that even, yeah, like sometimes I'm switching, like I'm still have a couple of days where I feel more hungry than others. But the interesting thing is that I can definitely pin it down why it is like that. Point it down? Yeah, track it down. You know what I mean? So I can definitely say that when I had a day, I was exercising a lot, and I probably was not eating as much as I should, concerning because I came home late and I didn't want to eat so much before bed because then I get a stomach ache, or I was very busy at work, so or I was traveling a lot and I hadn't had enough food with me. Then I can definitely see on the next day that I'm way more hungry. And then I really also take it as a signal for me to sit down and eat enough, because that is really one thing I have as a priority. I never, ever want to go back to that point where I'm starving myself. Whether it's consciously or unconsciously, I really try to follow my hunger signals and to eat every day, every time I'm hungry, and also still whatever I'm hungry for. And these days are really my kind of, I would say, like a wake-up call, where I'm hungry, because then I realize like, oh, wait a minute, oh yeah, yesterday I think I should have eaten more. Yes. So concerning that question, I hope I answered it. How did you know? Yeah, personally for me, a few days. Yes, me too. My snacks became small and didn't have any effect. So I think I covered all of this. So yeah, to sum it up, it was I wouldn't say a linear process. So I wouldn't, if I would have like a statistics, I wouldn't see like it was linear. There were a couple days in between where I kind of, like was going between extreme hunger and then normal days. But it was definitely not a very sharp process. So it took a time. It was gradually. That's the right word. Definitely. And I also emphasized to really take that time. It's like, I think it's the same like achieving a goal. Yes, my Arit, my cat's mouthing, he's like saying, yes, that's right. Like, oh, if you look for it, like, so, oh, I will be happy. I will be so happy once I reach my normal hunger. If you think like that, it will probably take forever because you are then not in the moment and you might be not eating enough as you should. It's like, try to really be in the moment. Try to
just embrace what's right in front of you. Just take it day by day. Don't think too much ahead. It will figure itself out as long as you listen to your body. I can almost assure you that. Yes. So that is my message for today. If you have any questions, please let me know. I'm always happy to help out with my experience, to answer questions. Although it's, like for me, I can feel like this all-in journey is for me fading away, or not fading away, but it's just not so present anymore, because I know I'm not done with it, but I don't know, I said like it's normal for me. So thinking back about how it was, it's fading out a little now. So I probably won't be so accurate anymore with answering questions on how timescale what was. So I have to actually look my own videos again. But what I will continue to do is to update you on how I'm doing with, like my life, and if there's anything that I can still suggest what will help you on the way on all-in journey. And also, if you have questions, I will answer them. If you want to have a personal chat with me, just write me an email. It's just something that I really love to share and really want to help people with, because it helped me. It just completely transformed my whole life into something so much better. And I'm so grateful for every video that I watched concerning that topic, every book I read, and that this message and this, not the message, I'm not a messenger, like a guru, but that these information, I'm just want to bring them out and share as much as I can. Because, yeah, I know that it's working. I know that it will make a big difference if you have an eating disorder and you don't know what to do anymore. So, and you just need to watch my video from maybe the first one in all-in, and now I think you can already see that my energy just changed so much, and I'm very thankful for that. And one thing I remember what I wanted to tell you as well. My boyfriend just told me that when I lost so much weight, he actually, he was not so physically attracted to me anymore. He didn't want to tell me, which I don't know, maybe it would have helped me also to have a, wake-up call back then. But it also shows you that, and he says that exactly like that. He said, he just felt it from a natural physical point of view, because he, didn't see me as a man, but I mean, of course, I didn't have any female, like curves anymore. Like my hormones weren't there. So of course, I think men are naturally not attracted to that, because it just shows them that this is not a normal state of a woman, a female, from a biological point of view, should be in, because they're not fertile, not healthy. And it's just a very natural reaction, I would say. So for me, it really showed me that how important it is to be in a healthy woman energy, with having your hormones in check. And then you become a very vibrant, beautiful woman. Everything that you think you might achieve with that eating disorder, you think this is something that you should be in order to be a beautiful, happy, healthy woman. But something to think about. I just wanted to share that story because it really touched me, and it further emphasized the path on which I am. With these words, I think I have to give some food to that little fellow right here. And I hope you enjoyed the video. Again, if you have questions, please let me know. Share it if you know anyone who can benefit from it. And see you next time. Thank you and bye-bye.